നമ്മൾ ഷോപ്പിഫൈ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് തരാൻ പോകുന്നത്. ഷോപ്പിഫൈ എന്താണ്, എങ്ങനെ അതിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഓർഡേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഷോപ്പിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഇ-കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റോറാണ്. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ അതുപോലെ ഓർഡേഴ്സും ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ഷോപ്പിഫൈയുടെ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ്, ഒരു സ്റ്റോറിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡ് ഈ കാണുന്നതാണ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പം പലർക്കും അറിയായിരിക്കും, ദേ ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ. ഓർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, കളക്ഷൻസ്, ടാക്സ്, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യും. അപ്പം ആദ്യം നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ടീഷർട്ട്. യാ, പിന്നെ ഇതിലുള്ള മെയിൻ സംഗതിയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വേരിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. വേരിയൻസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഓപ്ഷൻസ് ലൈക്ക് സൈസ് ആൻഡ് കളർ. സോ ഐ എം ആഡിങ് സൈസസ് ലൈക്ക്, ഹിയർ ഇസ് L, M, yes. Then another option like color. Here you can see the price. അപ്പോൾ അതുപോലെ കളക്ഷൻസും ഇപ്പോൾ ഉള്ള കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ. നമുക്ക് നോക്കാം. The product is paid. Here you can see there is no SKU or barcode in any product. Yeah. So this is the collection. You can create many collections. I am creating another one for summer. So the last product we ordered. So I'm changing that, adding few collection t-shirts. So don't forget to save things. Here you can see on the top of view.